Ya la 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 ya la 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 ya la 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 We turn to page 103 and we rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan us vivina v'avchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ma'abi sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokev kifufi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rukah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin b'sadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten la'ayev koach. You may be seated. Page 112, Psalm for Shabbat. Mizmor shir leyom haShabbat, tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon. Mizmor shir leyom haShabbat, tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon. Lehagid baboker pastecha, ve'emunatcha balelot. Alei azur va'alei navel, alei hidayon vechinar. Mizmor shir leyom haShabbat, tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon. Odienu v'umaseva d'shenim v'ra'ananim hiyu lahagid ki ashar Adonai tzuri v'lo avlatabo. Page 120. Mizmor shir Chanukat habayit leDavid. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקיבת עזרני שמחה, למען יזרמך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם עוד
first Kaddish is found on page 121. Please rise if you have a need or desire to say Kaddish. Yit Gadol v'yit Kadash Shemei Rabbah. Be'alma divrach hirute v'yamlich malchute. B'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael. B'gala uvizman kari v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam alomei almaya. Yit barach v'yishtabach v'yit pa'ar v'yit ramam v'yit naseh. V'yit hadar v'yit alev v'yit halal shemei dekudasha barichu. La'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. We all rise, page 122, Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam. Baruch hu, Baruch omer v'rishit. Baruch omer ve'oseh. Baruch ozer u'kayem. Baruch merachem ha'aretz. Baruch merachem ha'briot. Baruch mishalem safar tov lire'ah. Baruch ha'elad. V'kayam la'netzach. Baruch modeh u'matzil. Baruch Shemo. Baruch atah Adonai Yachid Cheolami Melch Meshubach u'Mefoar De'ad Shemo Agadol. Baruch atah Adonai Melech Mehulal Batishbachot. You may be seated. Page 141, Psalm 150. Hallelujah, El Bekocho. Hallelujah, Birkia Uzo. Hallelujah, Vigvurotav. Hallelujah, Kerov Gula. Hallelujah, Beteka Shofar. Hallelujah, Benevel Vilchinor. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, v'tofu macho. Hallelujah, b'minim ve'ugav. Hallelujah, b'tziltzalei shama. Hallelujah, b'tziltzalei truah. Kol anshama tehallel. Kol anshama tehallel. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.
Uvarok shenkavodo leolam, vimlech avodo et kol haaretz. Amen ve'amen. We rise, page 143, third line from the left. Ozi v'zimratya vayehi li lishua. 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 Adonai yimlo le'olam va'ed. Adonai yimloch le'olam va'ed. You may be seated. Ki l'Adonai melcha Moshe b'goyim v'alu Moshe b'har Tzion lishpot et ha'esav v'yatal Adonai melcha v'haya Adonai l'melcha kol ha'aretz b'yom hahu yihya Adonai echad u'shemo echad. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Nishmat kol chai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu v'roko basar tivarech. Nehalelecha unshabechacha nufa'ercha nevarech et shem kodshecha kamur leDavid barchi nafshi et Adonai v'chol kiravai et shem kodsho hayel b'tatsu moduzecha hagadol bigvod shemecha hagibor lanetak v'hanora v'norotecha hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa. Shabbat Shalom, good Shabbos, everyone. Welcome to Temple Aliyah. We're so excited to celebrate Janice with you and your family. Katie, we're so excited to celebrate Sarah. Sorry. All right. So excited to celebrate. As soon as I get coffee in me, I will know who is who. You're going to see that it's not going to be as full as it normally is this morning. People are still on vacation. People are still enjoying tropical weather wherever they are. We're enjoying our tropical weather here. And just for the next little while, we're going to be
focusing ourselves on connecting to something greater than ourselves, connecting to the community in which we find ourselves and to God, the universe, whatever theology you want to include in your prayers this morning. We're going to begin our tefillot, our shachri tefillot. Everything we've done so far has been like the warm-up, the calisthenics before the workout. It's called the Psukei de Zimra, the songs of praise. And now we start the morning service, the shachrit service, which will begin altogether on page 147. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב לנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר רומם להדר לברך לעלי ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו אלוהינו שיר ושמך הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ועמד ברכירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמירה מבורך לעלם לעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לאל אמין כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יאללה לי לי יאללה לי יאללה לי יאללה ברכו את אדוני המבורך ברוך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד יאללה לי לי יאללה לי לי יאללה לי לי יאללה 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 לי יאללה לי לי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Please be seated. הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך, ואין דומה לך. מושיענו, מושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך, בפיקו נשמה גודלו וטובו מלא עולם. דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה החיות הקודש, ונדר וכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כניסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים ירוד משור דבר. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל ששבת מכל המעשים, ביום השביעי אלוהים השביעי לכבודו, תפארת וגדולה. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מראה אור שעשית יפארוך סלע. We turn to the top of page 153. תתברך צורנו מגנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר ושרתים. ואשר ושרתים כולם אוהבים, כולם אוהבים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנראה קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה, ונותרים רשות זה לזה, להקיש יוצרם בנחת רוח ושפה ברורה, ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביהירה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנסים ליומת צרפים, ליומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל. ברוך נמות איתנו למרחכי וגמזים. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. 154. אהבה הרבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו,
Avinu ha'am ha'rachaman, Amrachem rachem aleinu, v'ten belebeinu lehavin, u'lahaskil lishmoa, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בטהרתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה וישופתך. Shabbat Shalom, Temple Aliyah. Before we recite the Shema, just wanted to think for a moment about what it means to love God with all of one's heart and all of one's soul. So I wasn't here last week. I actually got the opportunity to be in Israel as a part of this amazing fellowship that takes rabbinical students from Orthodox, Conservative, and the Reform movements, puts us all on one bus and schleps us to the Holy Land and expects us to get along and have a holy experience. It was fascinating. So every time I'm in Israel, especially if I'm in Jerusalem on Shabbat, I try to go to the Kotel. I try to go to the Western Wall to have this pinnacle davening experience. And I go to the Western Wall, and it's pouring down rain. It's gushing buckets. And so I try to find my way into this tunnel that's on the men's side to kind of seek some refuge. And everybody else there had the same idea. And it was packed, and I couldn't move, and I felt claustrophobic. And I'm thinking, here I am, supposed to be in the holiest spot in the world, and I can't reach that pinnacle davening moment. So I leave, and I go back to the hotel, and I'm talking to an Orthodox colleague, and lo and behold, we find something we disagree on. Actually, we find a lot of things we disagree on. And we start arguing, and we start butting heads, lovely guy. And Shabbat ends, and just over the course of the trip, we keep coming back to this thing that we disagree on, and he brings his text to the table, and I bring my text to the table, and we just go head to head. This guy's very learned. Keep going at it. 10 minutes until midnight, until 2019, we're going at it, still going over this thing we've disagreed. It's like day 2.5, we're still going. And at one point, as the ball is dropping, I don't know if that happens in Israel, but as we're going into 2019, I thought about something. I thought about the part in the Shema where it says, you shall love the Lord your God with all of your heart and all of your soul. And even though this gentleman and I profoundly disagreed, I thought it was so beautiful that we could start 2019 talking about Torah. That's an incredible thing. And I gave him a peace offering because I didn't want to start off, I love talking about Torah. I didn't want to start off 2019 arguing about Torah. So I stuck out my hand, and he gave me a hug. And I thought, what better way to think about Jews and Judaism, love and mitzvot, than to stop arguing and see the person and give them a hug. In a way, I think that is the ultimate way to love God with all of your heart and soul. Even when you disagree with somebody, find a way to connect with Torah. And as they say, you have 2 Jews in a room, 3 opinions. Even that can make holiness. So as we go into the V'havienu, we wrap ourselves in tzitzit, some of us.
Think about wrapping yourself up in love, even with somebody who you might disagree with. Shabbat Shalom. We're on page 154. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו על מזוזותי אשר אנוכי מצווה אתכם נתי בתארתך ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן וגובר וטוב ויפה הדבר השם
לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו, ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים. אמת שעתו אדוני אלוהינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעלם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו תאום מעלם, מגן ושל לפניהם אחרים בכל דור ודור, ברומר לא משובך, ומשפטך, וצדקתך. תהילות לאל עליון ברוך הוא מבורך משה ובני ישראל לך אנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר וקודש נורא תהילות אוסף אלה שיר החדש שיבחו את שמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני. We begin the Amidah all together on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני וחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים וחסד וחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשייך מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך מלך מביא ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני וחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום
ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, קדוש, אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר עם קול, אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יומי, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקום המלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון, בקרוב ימינו, לעולם ועד, לעולם ועד, תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ועינינו תראינה, תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, ועינינו תראינה, תראינה כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. The silent Amidah can be found on page 159 through page 166. This is also a time for prayers from the heart.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. ועמד וברכילותי וימליך מלכותי וחייכון וימיכון וחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יש לרבם ובורם לעלם לעם ועמיה יתברך וישבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לעילה מן כה בכתב השיר אתה תשפחה ונחמתה דמירן דלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובטחון לכל בית ישראל קדום שמיה ויאמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. We begin the service on page 168. If you've been honored with the ark opening at the beginning of the service or carrying the Torah, please come forward at this time. The rest of us may remain seated as we begin the Torah service on page 168. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'en kemasecha, malchutecha, malchut kol olamim, u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch, Le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitain, Adonai yevarech et amo v'shalom, av harachamim, heitiva v'irtzoncha et Sion, tivnecho mod Yerushalayim, tivnecho mod Yerushalayim, ki vecha levad batachnu, melech Elam v'nisla Adonai. olamim. Please rise as the ark is opened. Vayehi bin Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai, v'yafutzu oyevecha, v'yanusu misanecha mipanecha, ki mitzion tetzeh Torah, ki mitzion tetzeh Torah, udevar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan
Let's read together on page 169. On the right-hand side of the page, the bottom paragraph, we'll say together a prayer of gratitude. I thank you, Adonai, for knowing me, for granting me a measure of fullness, a fulfillment of small hopes and many yearnings. Thank you for the gift of this day. May the gratitude in my heart and the sense of fullness that I feel now continue to sustain me, taking root in my soul, even as I continue to dream and pray. It is good to thank you, Adonai, and to sing your name, transcendent God. Give me strength to see the gift in each new day you grant. We'll sing together on the bottom paragraph of page 170, either in the Hebrew or transliterated in the English. Behanarachet velishme kadisha yakira ana emar tushbechan behanarachet velishme kadisha yakira ana emar tushbechan Yeherava kodama detiv tag libi ve'oraita behanarachet velishme kadisha yakira ana emar tushbechan v'tashli mishalin delibi ve'liba dechol amak Yisrael be'anarachet velishme kadisha yakira ana emar tushbechan letabu l'chayin ve'lishlam amen be'anarachet velishme kadisha yakira ana emar tushbechan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Gadol Adonai Tiuneromem Hashemo Yachdav Lecha Adonai Hagedula V'Hagevura V'Hatiferet V'Hanetzach V'Hahod Ki Chov HaShamayim U'Va'aretz Ki Chov HaShamayim U'Va'aretz Lecha Adonai HaMamlacha V'Yamid Naseh Lechol Rosh Romemu Adonai Eloheinu V'Hishtachavu Lehadom Raglav Kadoshu Romemu Adonai Eloheinu
והשתחוו, והשתחוו להר קודשו, להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו אדוני אלוהינו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. You may be seated. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Mazel Tov again to Sarah and Rachel. It's nice to have half the Imahot represented and have the matriarchs represented. We're just missing a Rebecca and a Leah, so if anybody knows, fill that out. I want to start off this morning with a question. Which sense do you trust the most? Which of your senses do you trust the most? It's not a trick question. This is up to you. People are so nervous. Oh my God. Your sense of smell. You too. Okay. I'm sorry, what? I couldn't hear. No, I'm just kidding. Sorry. Okay. You would have said your eyes or your hearing, but now you go with smell. Touch. Okay, that's a good one. All right, we only have a couple left, so it's fine. Yeah, Steve. Okay, your gut instinct. Great. Great. Okay, so whatever sense you have, that's how we come in contact with the world. We come in contact with the world through our senses, right? We experience our world through those 5 or 6, if you're including gut, different ways. This week's Parsha starts off with a difference. God appears to Moshe saying, everybody I appeared to before, I used a certain name, but I didn't really give it my all. God says to your ancestors, I was a different type of God, but to you, Moshe, I am going to be Adonai. I am going to be the Lord. And you're going to experience me one-on-one. We're going to have a conversation. What is it? Anybody know how it describes the prophecy that Moses got in the Torah? Anybody know what phrase it uses? It says peh el peh, face to face, mouth to mouth, right? So that Moses was awake and alert when he had prophecy. The rest of the prophets, how did they experience prophecy? Through dreams, right? How many of you have had a dream so real when you woke up, you were either really upset you woke up or thrilled to actually have the ability to wake up again because you thought, yeah, right. We've all had that, right? I've been out of every type of school for over 8 years, 9 years. I still have a dream to this day where it's 2 weeks before finals of college, and I've gone to class twice all semester, and I'm going to fail, but I needed to graduate. I still have that dream. Hopefully and thankfully that it's not a prophecy.
okay? But what we experience through dreams, a lot of times we can dismiss, right? But then there are those dreams. Have you ever had a dream about I'm not going to ask you to share your dreams about other people, but just if this resonates, have you ever had a dream about a person, and from that dream, you then looked at that person differently? Not just a spouse who you can get angry at. You have plenty of reasons to be angry at your spouse. But I'm talking about somebody that you don't necessarily have a strong connection to, but maybe you feel this affection for after a dream and you can't explain it. Whatever it is, we have these sensations that come to us, even in dreams, and sometimes they stay with us. And then we have other times where what we're experiencing through our senses, we ignore. Right? This week's Parsha, this week's portion of the Torah that we read, talks about the senses over and over. God says that I appeared to Abraham and Isaac. I appeared with your, right? So they saw me, right? And then God says, I have now heard the moaning of Israelites. So we're talking about the eyes and the ears, right? Then Moshe gets afraid. God comes to Moses in this Parsha and he says what? Go do what? Go what? Yes, go to Pharaoh and talk to Pharaoh. And Moses says, great, I was made to do this. No. Moshe says, no, I don't trust myself. I don't trust my ability to speak. And the Israelites are not going to listen to me. They're going to hear me, but they're not going to listen. Or whichever one you want. Right? Because I don't have the ability to speak. I don't have the gift of gab. By the way, for a guy who doesn't have the gift of gab, he spends a lot of time talking towards the end of the Torah. Right? According to the Torah, the most reliable senses are eyewitness, is our eyes. Right? That's why testimony, edim, are all about what you see. We need to appreciate there are also two ways of examining what we have. One is we see something, right? We take it in, and then we have the idea of understanding something deeper. Right? Have you ever think back to when you were a kid, right? When you were little, and your friend got a new toy or something they had that you didn't, and you'd ask what? Can I see that? Right? And did you mean just look at it? What did you mean? Touch it, right? That's when they say, you see with your eyes, right? No, nobody else had snotty kids that they grew up with? Okay, I'm the only one. Fair enough. Right? But we don't just see with our eyes. We need to touch it. We need to experience it. Right? That's how we take things in. So what do you call it when all of your senses tell you something and you still don't listen? Stubborn, what? Denial, right? Ain't just a river, right, exactly. Great word. Because over and over this week and the next week, we see somebody engaging in the act of denial. Who is that? Pharaoh. Right? The plagues are designed to hit the Egyptians on every single one of their senses. Right? So what's the first plague? Blood. What turns to blood? The Nile River, which is where they get their water, right? All of these things, you see the Nile, it's turned to blood. Right? And no matter what happens, Pharaoh says what? And ask any little kid, no, 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 I will not let you go. Right? We're told that I'm getting heckled by the cantor here. So we talk about Pharaoh as this cruel, horrible human being who just was bent on not listening to God and not obeying, and therefore kept having his hard-hearted and wouldn't let us go. It's really easy to cast Pharaoh as a bad guy, right? But I want you to think, we're going to read the first Aliyah. I want you to think about when you're Pharaoh. I want you to think about times in your life that you've been Pharaoh, that you've ignored what's right in front of you. We're going to read the first Aliyah on page 382. You had the smaller maroon books, now the bigger maroon books. We color-coordinated them. We're on page 362, chapter 8, verse 16.
Ve'azor, ve'again, ve'oshia l'chol ha'chosim bo v'nomar. Amen. Ha'kol havu godel Eloheinu utnu chavod la Torah ta'amdu. Rachel bat Yosef v'golda Asna Belka bat Golda v'Yosef Rishon Baruch Shanatan Torah le'amu Yisrael b'kedushato. Ve'aten v'adikin v'Adonai Elohechem chayim kulchem hayom. Ve'atem hadbekim b'Adonai Elohechem hayim kulchem hayom. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Amorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Chashkem baboker, v'hityatsev lifnei Faro, hine yotzei hamayima, v'amarta elav, ko amar Adonai, shilach ami v'yavduni, ki im encha mishaleach et ami, hineni mashliach bach, b'cha v'avadecha v'yamecha, uvatecha et ha'orev umalu bate mitzrayim et ha'arov v'gam ha'adama asher hem aleha v'ifliti ba'yom hahu et eretz Goshen asher ami omed aleha levilti hayot sham arov leman teda ki ani Adonai b'kerav haaretz v'samti pedut bein ami uvein amecha lemachar yeh haot hazeh vayas Adonai chen vayavo arov kaved beit haparo ubeit avadav uvechol eretz Mitzrayim tashchet haaretz mipnei ha'arov vayikra Faro el Moshe ule'aharon vayomer lechu zivchu le'Elohechem ba'aretz vayomer Moshe lo nachon la'asot ken ki toavat Mitzrayim nizbach l'Adonai Eloheinu chen nizbach et toavat Mitzrayim le'enechem v'lo yizkalunu derech shloshet yamim nelech b'midbar v'zavachnu l'Adonai Eloheinu kasher yomar eleinu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hello. That's better. So, when have you ever been Pharaoh? And I don't mean that you had your heart hardened and that you wouldn't let the Israelites go. But when all of the evidence pointed one way and you still didn't listen. Have you ever experienced that? Right? When you're telling somebody something that's not true, what's that called? This is easy. And when you tell a lie to yourself, denial. The difference is, when we do denial, we actually don't know we're lying. Right? So I asked at the beginning, which of your senses do you trust the most? Right? So let's go through them. You see the smile of somebody who sees you. You hear them say kind words. You feel their hug.
You can smell them if you want, that's fine. But sometimes, in spite of what we hear and see from other people, we still don't think they're telling the truth. Now, I'm not going to ask you to raise your hand, but I bet most of us in this room have experienced where someone says something nice to you, and depending on what's going on inside of you, you say, oh, they're just being nice. They didn't really mean it. Oh, they said they want to get together again. Were they just being nice? Did they want to get together? Did they not want to get together? I don't know. Oh, they said I look good in this. Did they not look good the other day? They said I'm looking good lately. Did I not look good earlier? Do I feel So we experience the world through our senses, but unfortunately, it goes through a filter before it comes to us. And that filter's right here. Right? Our brain tells us something that is not true. We bring our stories to whatever it is we're experiencing. And Pharaoh did the same thing. Pharaoh had an idea of how the world should look and how the world should work. And when the idea of letting the Israelites go came up, it was so against his worldview that he distorted everything that came in. So I'm not going to ask you to be so self-revealing that you can think of an example of your own personal life, but when might this come up in someone's life? Where we distort what we experience. And why do we do it? Why do we distort it? Yeah, Anita. Okay, so not being able to face a diagnosis, okay. Right, so you're right. That is a good example. So facing a harsh diagnosis, okay, yeah. What do you mean, failure? So you fail at something and you rationalize it and okay, and you say it's not your fault. Rabbi Anna. Okay, so sometimes we're not ready to deal with shock or trauma. Sometimes we don't want to do the exploration of see it how it might be our fault, right? Yeah. Right? Right. Okay, so time, trauma, failure, all of these things stop us from taking in the truth, right? Because they all come back to one thing. Yeah, you want to say something? Desperation. Because every single example you're going to come up with requires something. And it's always the same thing. And it's our biggest fear. It's change. Every single thing that you describe involves a way that we have to change our outlook. And there is nothing more terrifying than that. The idea that we may have seen the world incorrectly. We can go into a political conversation about this, but we're not going to. But we know how difficult that is for people to let go of because their ego is, not ego in terms of, but their sense of self is so wrapped up into what they believe that it's hard to distance themselves. Also, it's hard to distance ourselves from our story, right? So that when someone says something nice, we don't hear it from them. We hear it filtered through the story we tell ourselves. Maybe we had somebody who was hypercritical in our background. Being Jews, I'm sure that never happened to any of us. But if it did, we may not take what they had at face value. Because the hardest thing to do is change our outlook. We see that in Pharaoh. We see Pharaoh struggling with that. And by the way, we'll see other people struggling with that throughout this book of Shemot, the book of Exodus. You know who struggles with change more than anyone in this book? The slaves. To change their mentality from being slaves to being free, to take responsibility for their own lives,
is terrifying. And changing our lives is equally terrifying. We may judge them, but we shouldn't. You all know of people who have been told to stop smoking, stop eating red meat, stop doing whatever, because if they don't, what happens? They'll die. And do they always stop? No. Because again, change is the most difficult thing. Yes? Right. So whether it's political or personal, changing our outlook, our view is extremely hard. And yet we need to trust ourselves. We need to trust our senses and ourselves, and the only way we can do that is to have people around us whose voice we can hear. The Parsha starts with God saying, "I've heard the cry of the Israelites." Had they just started crying? No. But it took a long time for God to be able to listen. We have to be able to listen and to understand the world around us may not be as we saw it. And if we can do that, if we can start to change, then the idea of going from slavery to freedom isn't just from a Torah 3,000 years ago, but can be relevant to our lives. We imprison ourselves when we fear change. And when we liberate ourselves, we are open to change. It's my hope and my prayer that all of us, we've just started this new year, that 2019 brings about change, that it brings about lovely, wonderful change for blessings for all of us, and that we can fear it a little less than we would have last year. Shabbat Shalom. We continue our Torah reading on page 363, chapter 8, verse 24. Ya'amod Harav Tzafrir ben Ovadia ve'Amelia Sheni Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam ba'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Paro, Anohi ashalach etem uzvachtem ladonai Elohehem bamidbar. Rak harheg lo tarhiku lalechet hatiru ba'adi. Vayomer Moshe hine anohi yotze me'imach v'hatarti el Adonai v'sar ha'erov miparo me'avadav u'me'amo mahar rak al Yosef paro hatel levilti shalach et ha'am lizboach l'Adonai vayetze Moshe me'im paro Vayitar el Adonai, Vayas Adonai Kidbar Moshe, Vesar ha'arov, Vayasar ha'arov, He'arov miparo me'avadav u'me'amo, Lo nishar echad, Vayechbed paro et libo, Gam bepa'am hazot, Velo shilach et ha'am. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ya'amod David ben Shimon Shlishi. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברוך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, bo el Paro, v'diparta elav. Ko amar Adonai Elohei ha'ivrim, shalach et ami v'ya'avduni, ki im enata l'shaleach, v'odecha machazik bam, hine yad Adonai hoya, v'miknecha asher basadeh, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד, והפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, וישם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ, ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, ומקנה בני ישראל לא מת אחד, וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Just want to wish a Yasher Koach to David, celebrating the anniversary of your bar mitzvah. The fifth anniversary of the 50th. The 5th anniversary of the 50th anniversary. I got it. Well, Mazal Tov, we're going to continue with the 4th Aliyah, page 365, verse 8. Ya'amod, David ben Shmuel, Revi'i. Baruch Hu Adonai Barach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon, kechu lachem meloch hofnechem, piach kibshan, uzrako Moshe, hashamayma le'enei Pharaoh, ve'haya le'avach al kol eretz Mitzrayim, ve'haya al ha'adam ve'al ha'behema, lishchin poreach avabuot bechol eretz Mitzrayim, vayichu et piach hakivshan, vayamdu lifnei Pharaoh, vayizrok oto Moshe hashamayma vayehi shechin avabuot poreach ba'adam uvabehema velo yachelu hachartumim la'amod lifnei Moshe mipnei hashechin ki haya hashechin b'chartumim uvchol Mitzrayim, vaychazek Adonai et lev Paro velo shama alehem ka'asher diber Adonai el Moshe. Vayomer Adonai el Moshe, hashkem baboker, vehityatzeb lifnei Pharaoh, ve'amarta elav, ko amar Adonai Elohei ha'ivrim, shalach et ami
ויעבדוני כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ כי אתה שלחתי את ידי ואקעותיך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותיך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. This is like her third or fourth time reading, by the way. Is it even that? Okay. Congratulations. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayolam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. And if you've been honored with the 5th Aliyah, you're coming up. Ya'amdu, Chana, Ben David, Esther, Chana bat Chana v'Mikael. Hana bat Hana Michael, Yaakov, Ben Yonatan, David, Chana, Chamishi. Baruch hu et Adonai Hamorach. Baruch Adonai Hamorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Odecha mistolel pa'ami levilti shalacham. Hineni mamatir ke'et machar barat kaved meod asher lo haya kamahu b'mitzrayim lemin hayom hivaseda ve'ad ata shalach ha'ez et miknecha ve'et kol asher lecha basadeh kol ha'adam ve'habehema asher yimatzeh basadeh ve'lo ye'asef ha'bayita vayarad alehem habarad v'ametu hayara et hadavar Adonai me'avadei para'o chenis et avadav et mikanehu el habatim v'asher lo sam libo el davar Adonai vayazod et avadav et mikanehu v'asadeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
Shabbat Shalom. Many of us started 2019 with healthy bodies. Kind of took for granted that there might be people in our community who don't have the same advantages that we do. Many of us started 2019 thinking about all the simchas and happy events that will take place. We might have not acknowledged that there are people that are suffering, whether physically or mentally or even spiritually. So today we have the opportunity to pray together as a community and say the Mishaberach. The words are in your Kol Shabbat, and you can find them right here on page 2. Let's sing together with our Chazanim. Whether you're here in our sanctuary or viewing via live stream, Temple Aliyah is thinking of you. And we're also thinking of Salcha ben Roshka, Acharon Yehuda ben Chaya Hinda, Naomi bat Sarah, Elon Chayot, Yaakov ben Rachel, Beverly Bowie, Florence Mond, Laya bat Moshe, Dina Leah bat Risa, Dov Ber ben Yisrael Chaim, Leah bat Aryeh v'Hadassah, Rebecca Teichner, Yehuda Avraham ben Yehoshua Devorah Aliza, Sonia Epstein, Fran Kolbanuk, Manny Silverberg, Donna Rivka bat Shiva Kana, Tia Roberts, Mayor Ben Leib, Stuart Dater, Howard Kluckman. I'll ask that if you have somebody on your mind who is in need of healing, whether it be physically, mentally, or spiritually, please stand up at this time, and myself and the other clergy team will go around and we'll have an opportunity to say that name out loud. Seated, and may 2019 bring us all blessings of health. The 6th Aliyah can be found on page 366.
chapter 9, verse 22. Ta'amdu, Sarah Yafa bat Yonatan v'Hana, v'Rachel bat Benyamin v'Gila, Shishi. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai al Moshe, Niteh et yadeha al hashamayim vihi varahad v'kol eretz Mitzrayim al ha'adam ve'ahol habehema ve'ahol kol esev hasadeh be'eretz Mitzrayim Vayet Moshe et Matehu al hashamayim ve'Adonai natahan kolot uvarahad ve'tihalak ehesh artsa ve'yam teher Adonai varahad al eretz Mitzrayim Vayahi varahad ve'ehesh mitlakachad ve'tol chavarad kav ve'ehed me'od asher lo haya hakamohu be'kol eretz Mitzrayim me'ahaz hayat Lagohoi Vayach Habarahad Vekol Eretz Mitzrayim Ehet Kol Asher Basadeh Me'adaham Ve'ahad Vahema Ve'et Kol Esev Hasadeh Hikaha Habarahad Ve'et Kol Eitz Hasadeh Shibeher Rahak Be'eretz Goshen Asher Shaham B'nei Yisrael Lo Haya Barah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Does it seem real or no? Oh, yeah, it does. Totally. Thank you. You can take that off. You forgot your shmata. There you go. It is so meaningful for me to be able to share this moment with the two of you. It has to do a lot with your family's history here. And the fact that Rabbi Lev, where's Rabbi Lev, who started his rabbinic life here at Temple Aliyah 21 years ago, something like that, Rabbi Lev, and is going to be in New Jersey to be with you at the end of this month, a couple weeks from now? 2 weeks from now. And Rachel, it's been such a pleasure getting to know you. To have you come into our community and to feel part of this community. We can see why Sarah loves you so much, because it's just, you fit in so well in her life and every life here. And to be able to have your parents here, Hila and Brian, and your sister Shoshana, all right? And you come from rabbinic yichus. Where's Rabbi Tomsky? Rabbi Tomsky, did you know Rabbi Albert Lewis?
Cherry Hill, New Jersey. Right? So Gila is Rabbi Lewis's daughter, and this is her granddaughter, of great distinction in the conservative movement. So it's such a pleasure to have you. And your mom is here, and your dad is here. Because your dad is always here. Right? We miss him, but he's always in our lives. That's the nature of who J.D. was. So his spirit still permeates this very sanctuary that he loves so much. Have your brother and sister-in-law. And wait a minute, there's somebody missing. Should we say hello? Hello, Charlotte. The great thing, by the way, about live streaming is for family members who can't be here for smachot like this, that they can actually be part of it. And it's not uncommon for people to be able to do that. Your sister was actually here last week. Felt terrible about not being able to be here, but she's actually on the borders working with families and immigrants and coming in. And so we're very proud of the work that she does. So your families come here with great distinction, and many people are here because of what your family has meant to the synagogue. Rabbi Goldsey at the very beginning talked about, when he's talking about the Shema, and talked about oneness. And so if you look to Gematria, right, the numerology, the idea of Echad, if you total up the letters, will equal 13. Okay? If you total up the letters of the words Ahava, Aleph, Hey, Vav, Hey, you also come up with 13. The idea that in love, there is oneness. Isn't that a beautiful image? And by the way, when two people come in love, 13 plus 13, 26, that's the total of the gematria of Yud He Vav He of God. When two people come together in love, they bring God into the world. I know that's how the two of you feel. Right? You never know how couples come together, a friend of yours, a college roommate, somebody you knew from Ramon, the Poconos, and then life happens, and we're blessed to be able to share the sacredness of this moment with you, and so we're going to offer you a blessing, okay? All right, here we go. Mishaberach Avotenu, Avraham Yitzhak Yaakov, Sarav Kara Chavleya, Berech et Haroim Ha'ahuvim, et Rachel ben Benyamin v'Gila, et Sarah Yafa ben Yonatan David Zal v'Chana, Asher bekarot yekunsu lechupa, HaKadosh Baruch Hu yidrichen livnot bait b'Yisrael, bait bo yishkanu ahava v'achava, shalom v'yeut, ve'avat Torah, v'masim tovim, v'shlach bracha v'asacha v'chol maaseh yedehen, v'nomar amen. Makor HaChayim, the source of all life, we ask your blessing for Rachel and Sarah. We pray that the sacred commitments of their wedding day will sustain them all the days of their lives. May the love that binds them be lasting. Let their hearts be filled with patience and understanding. May their home be a mikdash me'at, a sanctuary built on devotion to God, Torah, and Israel. May they be blessed with health and courage, their love and friendship deepen through the years. We pray that they will enjoy good fortune and find shalom together. And let us all say, Amen. Yerushalayim, Od Yishama, Be'arei Yehuda, Dor v'chutzot, Yerushalayim, Kol sason ve'kol simcha, Kol chatan ve'kol kala, Kol sason ve'kol simcha, Kol chatan ve'kol kala. Yai la 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 la, Yai la 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 la, Yai la 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 la, Yai la 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 la. Mazel tov! Made a big deal out of that, didn't we? Yeah, that was fun. All right, we're going to continue with the 6th Aliyah now, 7th Aliyah rather, page 367, verse 27. And a reminder that sacred space is taking place right now in the Curlin Family Chapel for those who wish to join them. Thank you, sir. And if you've been honored with the 7th Aliyah, here we go.
Thank you. Ya amdu. Gila bat Avraham v'Sara Harav Avraham v'Sara Benjamin ben Aharon v'Rivka start over again. Shoshana bat Benjamin v'Gila Shvi'i. Asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayishlach Paro, Vayikra leMoshe ולאהרון, Vayomer alehem chatati hapam, Adonai hatzadik, ואני ועמי הרשעים, העתירו אל אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפחוס את כפי אל אדוני, הקולות יחתלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ, ואתה ועבדיך ידעתי, כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב, והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yitkada v'yitkada shemei Rabbah. Be'alma divrach yirute v'yamlich malchute, b'chayechon v'yomechon, uv'chayei dechol beit Yisrael. Bagala, bagala, uvisman kariv v'meru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach, le'olam le'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudesha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran be'alma v'meru. Amen. Ta'amod, Ophira bat Nachum Moshe HaKohen v'Shena Leah Maftir. The Maftir reading you'll find final verses, page 367, beginning verse 33. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Thank you.
Amen. Vayetze Moshe meim paro et ha'ir ufros kafav el Adonai. V'yachtelu hakolot v'habarad umatar lo nitach arza. V'yar paro ki chadal hamatar v'habarad. V'hakolot Yosef lechato. V'chabed libohu v'avadav. V'yechezak lev paro v'lo shilach et b'nei Yisrael. Kasher diber Adonai biyad Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ya'amod ha'magbia ta'amod ha'golelet. We rise for lifting of the Torah scroll. Asher Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. You may be seated. Yeah, you can go down. Okay. Yasher Koach to our Torah readers this morning, to Bob Epstein, to Patty Samuels, to Alicia Applebaum, Michelle Hoish, Roy Chestnut, Rabbi Adam Schaefer, and Ophira Levant. Ophira is going to share with us her rendition of the Haftarah, which we never know what it's going to look like. This is a very plain one. No, just straight. We've asked her to read the latter part of this, beginning on page 372, beginning from the book of Ezekiel, chapter 29, verse 13. You ready? Shucks. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratah v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nviei ha'emet v'tzedek. Be'eden gan Elohim hayta kol even yekara mesuchatecha odem pitada ve'yahalom tarshish shoham ve'yashve sapir nofech uvarkad ve'zahav melechet tupecha ve'nekavecha bach bayom hibarecha konanu. At karov mimshach hasochech untaticha behar kodesh Elohim hayta betoch avnei esh hitalachta tamim ata bidrachecha meyom hibarach ad nimtza avalata bach. Barov rechulatacha malu tochecha chamas v'techeta ve'echalalecha mehar Elohim abedecha karuv hasochech mitoch avnei esh gava libcha v'yafecha shirata chachmatecha al yifatecha al eretz hishlachaticha lifnei malachim netaticha leravavach merov avonecha be'evel rechulatecha chilalta mekadeshecha ve'otziesh mitochecha hi achaltecha ve'tencha le'efer haaretz l'nei kol roecha kol yodecha be'amim shamemu alecha v'lohod hayta l'necha ad olam. Vayhi dvar Adonai elai lemor ben adam sim panecha el tzidon Vehina ve'aleha
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol olamim, tzadik bechol adorot, ha'el ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'medaber u'mkayem, shekol davarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu b'ne'emanim devarecha, u'devar echad mitvarecha, chor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman v'rachaman atah, Baruch atah Adonai. Ha'el ne'eman bechol davarav. Rachem al Zion ki veit chayenu v'lalu v'nefesh toshia b'meira v'yameinu. Baruch atah Adonai. V'sameach Zion b'vaneha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avdecha uv'malchut beit David meshichecha b'meira yavo v'yagel libeinu. Al kiso lo yeshev zar v'lo inchalu or acharim et kevodo. Ki v'shem kadshecha nishbata lo shelo yichben ero le'olam va'ed. Baruch atah Adonai. Magen David. Al haTorah ve'al havodah ve'al hanviim ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu liktusha ve'limnucha lechavod ultifaret. Al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mvarchim otach. Yitbarach shimcha b'fi chol chai tamid le'olam va'ed. Baruch atah Adonai. Mekadesh haShabbat. Amen. Asher Koch. All right, Julie Devine, our president, going to share some announcements. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So nice to see everyone here this morning at Temple Aliyah. Mazel tov to Sarah and Rachel on your upcoming wedding. Very happy to celebrate with you this morning. Next Friday, January 11th, join us for Shabbat Fusion at 7 p.m. And next Saturday, January 12th, our Shabbat morning service begins at 9:15 a.m. with the bat mitzvah of Abigail Hamoff and the baby naming of Emma Charlotte Blank. Also next Saturday at 9:45 a.m., it'll be our first Java and jeans now that pumpkin spice and peppermint mocha season is over, and my personal favorite, eggnog latte. So you'll have to join us to find out what special flavor coffee creamers you can enjoy during this casual discussion with Rabbi Goldstein, and I wish I could be there, but I will be here, so please let me know. Mark your calendars for Friday, January 18th. Our Be the Light campaign culminates as we join with hundreds of our friends from 8 religious organizations at the Voices of Unity Shabbat. We'll be celebrating the amazing things we can all accomplish together. It's my favorite Shabbat every year, and I hope to see all of you there. Information on all Temple Aliyah events can be found in the Kol Shabbat that was handed out to you this morning, and of course at our website at templealiyah.org. Please join us for Kiddush Luncheon and Rebbe's Tish in Lubin Hall after our service, and we'd like to thank Janice Weiss for contributing to the luncheon in honor of the upcoming wedding of Sarah and Rachel. And lastly, I'd like to remind everyone, just please say no to electronic devices this morning as we maintain the sanctity of our Shabbat. Thank you, and Shabbat Shalom. Just say no. Back in the Siddur, page 177. By the way, those of you who are regulars here, if you haven't noticed, we have new speechwriters for our announcements, and their goal every week is to see how they can make Julie blush, or just absolutely, the greatest joy is when she actually has to skip something because she just finds it too kitschy and just, you are a sport. Prayer for our country on page 177. We're going to read together the first paragraph. Please join along. Our God, God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. We turn the page, a prayer for the state of Israel. Before we read the English, we'll join together in a little bit of the Hebrew. Join along. Avinu Shabashamayim. Avinu Shabashamayim, Sur Yisrael Go Halom, Barech et Medinat
Yisrael, Reshit Tzmichat Geulateinu. Avinu Shebashamayim, Zur Yisrael v'goalo, Barechet Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulateinu. Let's read together the English. Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace, its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Avinu Shebashamayim, Zur Yisrael v'goalo, Barechet Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulateinu. Page 180 is a tradition when we have a new Jewish month beginning and during the week to announce that. And so we're going to have you rise if you've been honored with holding the Sefer Torah during the blessing. Page 180. Yehi ratzon milfanecha, Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu, Velohei Avoteinu. שתחדש עלינו את החודש הבא לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת החטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע. Next paragraph, I'll sing a song that relates to the month. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאלותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש שבט יהיה ביום שני הבא עלינו, ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש שבט יהיה ביום שני הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, אמן. לששון ולשמחה, אמן.
וישוע נחמה, ונאמר Amen. May the new month of Shvat, which begins on Monday, the month in which we celebrate the Rosh Hashanah, the New Year of the Trees, may it be in that month that we remember, as we always should, the impact of human consumption on our planet, the impact that we have on our climate, that we should be mindful of the ways in which we can make a difference to be stewards of this earth, as we are commanded in Genesis to be good to this good world. Let us all say, Amen. As the Torah is seated, just hand it over to Julie. She's going to put it away for you. It's okay, yeah. Torah will be seated, not you. That's okay. It's all right. You may be seated now, the rest of you, and we're going to continue with the Ashrei, page 181. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yahalelucha Selah. Ashrei Am Shekacha Lo. No, whatever you want. Tila L'Revina Mecharo, Hayam Be'Bracha Shemcha תהילת אדוני ידבר פיי, ויברך בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We rise together. If you've been honored with carrying the Torah scroll, to return it to the ark, if you'll come forward, please. Those of you, if you've been honored with opening the ark, if you'll make your way up onto the bima, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים, ויערם קרן לעמו, תהילה לך חסידיו לבני ישראל, עם קרובו. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, havu l'Adonai bnei Elim, havu l'Adonai kavod ba'od. Ay, 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 havu l'Adonai, kivod shemo, ishtachavu l'Adonai, v'hadu et kodesh, kol Adonai, al hamayim, el hakavod girim, Adonai, al mayim ravim, kol Adonai, Bahakoa, ay, 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 kol Adonai, behadar, kol Adonai, shover arazim, v'shaver Adonai, et arzei halvanon, et arzei halvanon, vayar dineim, kemo hegel levanon v'sirion, kemo ben rehemim. Ay, 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 kol Adonai, kotzev labotesh, kol Adonai, yachil midbar, yachil Adonai, midbar kadesh, kol Adonai, cholel ayalot, vayeh besov, Avod ubehechalo kulo omer kavod Adonai lamabu yashav v'yeshev Adonai melech haolam Adonai otz lemo yitin Adonai yerech et amo v'shalom uvnucho yomar Eitz chayim hi lamachazikim ba ותומכיה מאושר, ברחיה
דרכנו בכל נתיבותיך שלום. Together, here we go. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם Amen. We remain standing for the Musaf service, beginning with the Chatzi Kaddish, page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייך ובימיך ובחיי לכל בית ישראל. I feel like I'm in an Orthodox shul. ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבם מבורך לעלם לעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ותמם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כה בכתה ושירתה תושבחת ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו Amen. We begin the Amidah together, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בעל גבורות ומיתו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש אמרתי אישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו ואומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו
Hakomo hu yifem berachamim v'yahonam am yachadim shemo erev avoker b'chol yom tamid pa'amayim be'ahava Shema ha'omerim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshienu Behu Yashmienu Beracham Avsheni Lehenei kochai Liot lachem lelohim Ani Adonai Elohechem Ubedivrei kodshecha katuv lemor Yimloch Adonai le'olam Elohai Yitzion Ledor vador Hallelujah Ledor vador Ledor vador Ledor vador nagid God lecha ulenetzach netzachim ulenetzach netzachim kedushatcha natish Ledor vador Ledor vador Ledor vador nagid God lecha Ulenetzach netzachim, ulenetzach netzachim, kedushat hanatish, v'shivchacha Eloheinu, mipinu lo yamush le'alam va'ed, ki el melech gadol, ki el melech gadol, Gadol v'kadosh ata Ledor vador Ledor vador Ledor vador Nagid God lecha Ulenetzach netzachim Ulenetzach netzachim Kedushat Hanadish Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadol. The Amidah continues silently, Hebrew or English, or if you prefer, private prayers and meditations of your heart.
page 189. If you don't know Hebrew, doesn't matter. If you're not even Jewish, doesn't matter. You just have to remember one word for this one, Shabbat. And we'll let you know when to join in with us, okay? Here we go. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. מקדשי שביעי. כולם ישבעו ויתענגו מטובך שבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשתו. Today is חמדת ימים, אותו קראת השבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. אוי זכר למעשה בראשית. אוי זכר למעשה בראשית שבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלאכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקורא עונג שבת. Page 203. יתגלה ויגלה שמי רבה. אמן. ויאמרתי ברכילותי וימלך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך. לאדם ולעולם מעולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותאמר ונעשה ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לאלה מן כה ברכתה ושירתה תשפחתה ונחמתה. דמרן ועלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ודהון דכל בית ישראל כולם ונשמיה ויאמרו אמן. יהי שלום הרב במן שמיה והחיים אלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. We rise together, Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו קרואי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל הבונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושלינת זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אינו
Malkeinu efesulato kakatu v'Torah yadayo v'hashemota elevavecha ki Adonai Rua Elohim Bashamayim b'ma'al v'ha'aretz v'al mitachat einot einot. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו You may be seated. At this time of memorial, we're calling reverence the yahrzeits of those who have been gathered unto their people. On this Shabbat, remember the yahrzeits of Eileen Bushman, June Child, Jack Epstein, Jacqueline Frankel, Philip Frankel, Rabbi Melvin Goldstein, Sandra Mosier Lee, Max Luck, Rosalind Maitland, Irene Rimland, Selma Steinberg, Zeldin Baker, Roberta Bauman, Ezra Chayo, Samuel Devine, Robert Mass, Stanley Shearer, Sally Schlossberg, Ahuva Shivek, Cheryl Lynn Sokol, Henry Arrow Esty, Ralph Cohen, Sylvan Fazio, Melvin Stoller, Henrietta Supowitz, Morris Taub, Henry Tudson, Sylvia Yerman, Paul Anik, Kenneth Korn, Roger Goodman, Eddie Kalkin, Ezra Kotzen, Helen Kraus, Frida Lappiner, Henry Lewis, Molly Mansky, Alex Zelig-Norber, Vance Olivo, Ruth Schwartz, Seal Sussman, Benzion Goldstein, Jerry Greenwald, Bertram Jacobs, Julian Kahn, Eddie Kalkin, Mal Linder, Abraham Heimoff, Devorah Eisen, Irving Waldman, Stephen Walker, Elizabeth Wohl, Ruth Wolstein, Florence Anker, Jackie Serlin, Jacob Fruchter, Eva Zuckerman, Samuel Feinstein, Kara Treitman, and Rabbi Yisrael Klein. We're also mindful and saddened by recent passing this week of Sandy Klein Wine, sister of Helene Klein. For those who have need or desire to recite the words of the Kaddish, you're invited to rise, page 207. Whether you're here in the congregation or whether you are home and this is your minyan to recite these sacred words of memory and of sanctification, we turn to those words and we pray that they give you strength and comfort at this time as you join as one. Yit Gadal ve'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. V'yalma divrach Yerutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon chayei dechol Beit Yisrael v'agala v'zman kari. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach le'olam u'me'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yithalal Shmei dekudesha brichu le'elam min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran v'alma v'meru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'meru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'meru. Amen. May God establish His peace in the heavens, grant peace and harmony for us, fellow of Israel, and all of humanity, as we say, Amen. We're going to rise together, if you will, for Kiddush. Those of you who wish to make your way to the inner circle of love, we're going to have the Weiss and Sykes families. Come on, join us in the middle here. You guys are going to be one family, right? Come on, we're going to make a big circle on the inside. That's what we do here at Temple Aliyah. You want to be part of the Weiss and Sykes family? Here, take it down. Rachel, take them back to the back there. Yeah. Take them back to the back there. We'll fill in already. Come on.
Follow Rachel. There you go, Gila, Shoshana, Brian. Join them all together. Here we go. V'shameru b'nei Yisrael. Here you go. Et hashavat לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל. Put your arms around each other if you're not here. There you go. Come on. לעולם בששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש וביום השביעי שבת וינפש. You know what to do. Here we go. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי חבריי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Netilat Yadayim. Go. Baruch atah Adonai melech haolam asher k'sam v'tzavta v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. All right, I need my helpers, my challah helpers over here. Come on. You're going to stay right here. You hold on. You're going to hold on to you. You hold on to them. We have chalatricity going on here. We join together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Open up. Amen. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom to you too. Was that wine? Ooh, it's awful. Yeah, wine. Just awful. Wow. Yeah, yeah. Wow. Thank you. This is very special. I appreciate it. Good job. Uh-huh. No, this will keep me going for a long time. This will be very nice.